popote pale ulipo na karibu kwenye taarifa za Dira jioni hii ya leo. Bila shaka ni fahari yangu kubwa kuungana nawe kwenye taarifa zetu kuu. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza alfashara ni Boniface Muriithi, tambatane hadi tamati. Leo hii imekuwa ni siku ya maji duniani. Mkewe Rais Bi Rachel Ruto akiongoza hafla hiyo katika kaunti ya Kajiado. Ni taarifa tutakayokuwa tunaangazia na taarifa chungu nzima ambazo tumeziandaa leo hii ndani ya taarifa zetu. Ila kwa sasa hivi, mtazamaji, tuanze na taarifa yake Waziri wa Usalama Kithure Kindiki, ambaye amesema kufikia sasa watu 242 wamekamatwa na hata kufunguliwa mashtaka ni kutokana na wao kujihusisha na biashara ya pombe haramu katika kaunti za Meru, Tharaka Nithi pamoja na kaunti ya Embu. Kindiki aliyefanya kikao leo hii na maafisa wakuu wa usalama katika kaunti hizo ameelekeza kila kaunti kubuni mikakati ya kudumu ya kukabiliana na uzaji wa pombe haramu. Vilevile, waziri huyo amedokeza kuwa katika kaunti ya Embu pekee watu 116 wameshtakiwa, huku zaidi ya watu 296 wanaiuza pombe haramu walipatikana bila leseni halali. Tupate taarifa hiyo. Katika vita ya pombe haramu, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amesema serikali imepitisha mikakati itakayotumika kukabiliana na ukiukaji wa sheria zilizopo dhidi ya pombe haramu. Kindiki ameongeza kuwa kaunti ya Tharaka Nithi ndio iliyoathirika zaidi na jinamizi hilo, hali ambayo imelemaza ukuaji wa uchumi, huku akiongeza kwa hivi majuzi walikamata misokoto 300 ya bangi na zaidi ya lita 11,000 ya pombe. The people are involved in destroying the Kenyan population through drugs and illicit killer brews. Their time is up, and we have a nationwide enforcement measures which we announced on 6th of March this year in Nairobi, and therefore we are going around the country to see the progress made. So far there is a bit of progress. We've discussed with my colleagues here, the county security and intelligence team. We've made some progress. We've arrested, seized over 300 rolls of bang. We have also arrested over 100 people, and 44 of them have already been taken to court. They are at various stages of prosecution. The others, we are completing investigations and will be charging them in due course. Waziri Kindiki aliyefanya mkutano na maafisa wakuu katika wizara ya usalama ngazi ya kaunti amesema kuwa wamekubaliana kuwa mpango huu wa kumaliza pombe haramu utafanyika katika kila kaunti, akiongeza kuwa kwa sasa wameweka mikakati 25 ya kumaliza pombe hizo. We will be announcing in 2 weeks time a new measures of how many of them will be licensed again, depending on passing the threshold for quality control and public health and safety concerns. And we have also given other measures, up to 25 measures, that will make it impossible for people to use the space of manufacturing second-generation alcohol to kill the people of Kenya. We have directed that ethanol be denatured so that it becomes impossible for it to be diverted to distilleries. It can only be used for industrial use and not for alcoholic beverages. And that those 25 measures are in place. We have also asked public officers who own bars to close them, especially public officers who are involved in law enforcement. Kwa upande mwingine, Kindiki amesema wamejengea makazi ya kuwanusuru walioathirika na pombe haramu na dawa za kulevya, na watashirikiana na jamaa za waathiriwa hao ili kuwapeleka katika makazi hayo. Hii shida lazima tumalize. Iko watoto hapo wanavuta bangi kila wakati. Kuna watu hapo wanauzia watoto bangi. Hii Embu hii, sehemu ya Runyenjes, sehemu ya Mbere, Kiritiri, Siakago, na hiyo mambo yote ya bangi tunamaliza. Na wale ambao ni waraibu tutawapeleka rehabilitation. The government will take every addict to rehabilitation, restore them to normalcy so that they can go back and contribute to national development and raise their families, take care of their children, and become responsible people. So hapo ndio tumefikisha. This matter is no longer a social issue, it's not an economic issue, it's a national security matter. And this is not a temporary operation for months or for a year or for 2. We will do it forever, as long as the problem exists.
Hatimaye Waziri Kindiki ameongeza kwamba ili kaunti na taifa kwa ujumla ifaulu katika vita hivyo, lazima kila mmoja akubali kushirikiana na serikali kuu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Mtazamaji, kwengineko ni kuwa Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadamu KNHRC sasa inapendekeza kukamilika kwa uchunguzi ya kesi ya mauaji ya Shakahola. Tume hiyo ikishikilia msimamo kuwa kucheleweshwa kwa kesi hiyo kumeathiri utoaji wa haki. Kupitia ripoti yake iliyotolewa leo hii, tume hiyo vilevile inapendekeza kutekelezwa kwa mfumo wa sheria utakaodhibiti sekta ya dini. Keta Ndiego na maelezo zaidi. Ili kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na haki kwa waathiriwa wa Shakahola, Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadamu KNHRC ilianzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya Shakahola kuanzia Machi mwaka wa 2023 hadi sasa. Mwenyekiti wa tume hiyo Roslyn Odede ameweka bayana kuwa kupitia uchunguzi huo, tume ya KNHRC ilipokea madai ya mateso, unyama na ukatili dhidi ya mansura wa mauaji ya Shakahola. The Constitution confers on everyone the right to freedom of conscience, religion, belief, and opinion. This right, however, does not extend to extremist ideologies and practices that would include the destruction of property, violence, killings, and violation of other human rights. The state failed to protect its citizens from harm and abuse of their constitutionally granted rights by failing to ensure that religion is used to affect public safety, order, health, fundamental rights and freedoms of others. Akisisitizia kuzingatiwa kwa haki za kibinadamu katika kesi nzima ya mauaji ya Shakahola, Roslyn ameweka bayana kuwa kucheleweshwa kwa kesi hiyo kimeathiri upatikanaji wa haki. Tume hiyo sasa inamtaka mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuharakisha kesi dhidi ya washukiwa wa mauaji ya Shakahola. Autopsy reports revealed that the main causes of the deaths were starvation, strangulation, head injury, and dehydration. All these are consistent with narratives from the survivors and witnesses on the happenings in the Shakahola ranch prior to the discovery of the mass graves. 2 is the right to dignity and freedom from torture, cruel, inhumane, and degrading treatment. The deceased and the survivors had their human dignity debased while being subjected to torture, cruel, and inhuman treatment, contrary to Articles 28 and 29 of the Constitution and the Prevention of Torture Act 2017. Needless to say, the deceased were buried in shallow graves in the absence of their relatives and without befitting cultural and religious rights. 3 is the freedom and security of the person. The negligence and failure of the criminal justice system, which released Mackenzie severally or failed to expedite hearings against him, and also the failure by the national security and administration structures left the followers exposed to harm, injury, and abuse. Kwenye ripoti yake, KNHRC imenakiri kuwa kucheleweshwa kwa haki kuna jukumu haki za waathiriwa, huku ikikashifu kuzuiwa kwa washukiwa takriban 95 kwa muda mrefu. Kadhalika, tume hiyo imetoa mapendekezo kadhaa ikiwemo kufukuliwa kwa miili zaidi ili kupelekea kukamilika kwa uchunguzi na kuwasilishwa kwa miili ya waathiriwa wa mauaji ya Shakahola kwa familia na jamaa wao. So based on these findings, the human rights violations, the Commission recommends as follows. To the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, we recommend 1, that he immediately orders the resumption of the pending exhumations to facilitate the conclusion of investigations and release of the bodies to their next of kin for burial and closure. 2, to bring to account all security officers and national administration officers whose acts of omission and commission abetted and aided the Shakahola massacre. This should include charging them with criminal negligence
and individual responsibility. Kando na hayo, tume hiyo vilevile imetaka kuangaziwa kwa haki ya washukiwa wa Shakahola wanaozuiwa gerezani, kutolewa kwa huduma za ushauri na saha kwa washukiwa wa Shakahola, huku KNHRC ikishauri bunge kutekeleza sheria ya kudhibiti dini ili kuzuiwa kushuhudiwa kwa visa vingine kama hivi siku za usoni. We also ask Parliament to call for complete and accurate disclosure and release of information and data relating to the Shakahola tragedy that is in the custody of the state. To the Attorney General, we ask that they review the Prevention of Terrorism Act, which erodes constitutional safeguards on the rights of persons deprived of liberty on indeterminate pre-charge detention. Nifikia mwaka mmoja sasa tangu kisa cha mauaji ya Shakahola kugonga vichwa vya habari baada ya kugundulika kwa miili kadhaa iliyozikwa kwenye msitu wa Shakahola huko Chakama, kaunti ya Kilifi. KNHRC sasa ikipaza sauti na kutangaza kuwa muda umewadia wa kesi hii kufungwa na haki kutendeka. Wananchi kwa jumla wameshauriwa kujiepusha na dhana potovu za dini, huku viongozi wa dini wakishauriwa kufanya kazi kwa pamoja na serikali ili kuhakikisha uhuru wa kuabudu ambao hauhatarishi maisha ya watu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Kate Andiego. Naam, shukran sana Kate Andiego kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo naibu wa rais Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa serikali inashirikiana kwa karibu na serikali za kaunti ili kuhamisha na hata kuwasilisha majukumu yaliyosalia. Akizungumza leo hii alipofanya mazungumzo na kamati ya kiufundi ya mahusiano kati ya serikali au IGRTC, Gachagua ameashiria kuunga mkono ugatuzi, huku akisisitiza kuwa ugatuzi umechangia pakubwa muonekano wa taifa. Naibu wa rais vilevile ameweka wazi kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wahusika wote wakuu ili kuhakikisha kuwa ugatuzi umefaulu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati hiyo Githinji Kiragu ameeleza kuwa wanatathmini majukumu yaliyosalia kwa ushirikiano na mawaziri na hata makatibu wakuu. Since the advent of devolution, we have seen to a large extent a very huge transformation in the rural areas because services that were not reaching the people are clearly visible. And again, the interventions that have been made are county-specific, depending on one county to another. So we continue to support devolution. And as I coordinate intergovernmental relations, I have instructions from the President to create a working relationship with the county governments. And to a large extent, I've tried to do that as much as possible. We really consult a lot with them on many issues. We disagree on a few, on only matter resources. But in terms of procedure, in terms of engagement, in terms of goodwill, in terms of political support, we all talk the same language. We disagree once in a while on the division of revenue bill, again because it's struggle for scarce resources, because the resources are not enough, so there's push and pull between myself and them, but ultimately we agree. We disagreed a little bit during the emergency of El Nino because they wanted to insist that it's our function. We were saying it's our function, but it's also their function because we need the same people and they have some money for emergency, which we also wanted them to apply and not heap blame on us. But overall, I can say this administration is the administration that will be created of creating the best working relationship between the county governments and the national government. Na leo hii mkewe Rais Bi Rachel Ruto ameongoza hafla ya kuadhimisha siku ya maji duniani leo hii katika kaunti ya Kajiado. Hii ni katika shule ya msingi ya Kisaju. Kwenye hafla hiyo, Rachel ametoa tanki za maji kwa shule 26 za msingi na hata za upili katika eneo bunge la Kajiado Magharibi ili kuwezesha shule hizo au ili kuziwezesha shule hizo kuongeza kiwango cha maji inayohifadhiwa. Bi Rachel amesisitiza umuhimu wa upatikanaji wa maji safi hasa shuleni, huku akijitolea kuimarisha ustawi wa wanafunzi kwa kushirikiana na viongozi kuhakikisha kuwa shule zote za umma eneo hilo zina maji safi ya kunywa. Tulikuwa na mipango mingi sana kwamba tutasherehekea hii siku katika kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet.
mipango ilikuwa katika hali ya juu, na hata kuna wengi walikuwa wamesafiri kwenda kwa ajili ya hiyo mipango, lakini mwisho hapo ikaonekana kwamba ni watu wengine pengine wanaweza kwenda huko na hatukupata nafasi. Na wakati nilipata huo ujumbe, nikauliza ofisi yangu kwamba hii siku ni siku kubwa sana ya kuadhimisha siku ya maji duniani, na hatuwezi kukaa tu, je, tunaweza kwenda wapi? Na hiyo ilikuwa tu jana karibu saa 9 kama vile Mheshimiwa Sunkuya amesema. Na hiyo bahati ikaangukia Kajiado County. Hata nimekuwa nikiongea na Mheshimiwa Lea na ameniambia kwamba walikuwa katika harakati ya kusafiri kwenda kumpatia support women rep wa Elgeyo Marakwet, lakini mwishowe wakaambiwa kwamba haitawezekana, na kwa hivyo ameshangaa sana kwamba kumbe hii bahati ilikuwa iangukie Kajiado County. Na tunashukuru Mungu. Unajua sisi binadamu tuko na mambo mingi ya kupanga, tunaandika, tunasema hivi, tunapanga, tunapangua. Mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi tu ili usiende mbali, manake tutarejea hivi punde tukiwa na mengi zaidi. This week on Adam's Cave. The moment I said that, one of the professors got up and said, "That's the man we are waiting for." Oh, that's so nice. And so they gave me this position. And that has been the beginning of my trajectory in the professional circle. Dr. Kwesi Arthur-Krah. I always try to balance my professional work with my ministry work. And for me, that is a hallmark of success. Amen. Obviously, you spend a lot of time flying between all these 3 continents or 4 continents. How does this impact your family? Dr. Kwesi Arthur-Krah, the chair for Center for Biblical Transformation, takes us through this insightful conversation on For God and Continent. That's this Friday at 7:20 p.m. Thank you for choosing Hope TV, the channel that brings you hope, entertainment, and inspiration. We value you and would like to serve you better. Talk to us by scanning this QR code on your screen or go to our social media page at Hope TV Kenya and click on the survey link by the name Hope TV Survey. It will just take a few minutes but means the world to us. We value your feedback. Hope TV, look and live. The CITAM Joint Men Leadership invites all men to the annual men's hike dubbed The Great Beyond, drawn from Joshua chapter 13 verse 1b, that says, "There remains much land yet to be possessed." The ascent will take place at Ngong Hills on the 16th of March 2024 from 7:30 a.m. Charges are 800 Kenya shillings for adults and 700 Kenya shillings for children, paid through their respective assemblies. We shall have a great time in worship led by men's chorale, great fellowship among other men, and a culmination of a sermon on the Mount by Reverend Jesse Mwai. Come, let's ascend together as we take new territories. Kindly register through your local assembly. Karibu tena mtazamaji, na shukrani za dhati kwa kusalia papa hapa. Tuendelee na awamu ya pili ya taarifa zetu. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya maji duniani chini ya kauli mbiu ya maji na amani, ni wazi kuwa watu wengi huchukulia upatikanaji wa maji safi kwa ajili ya matumizi kama kitu tu cha kawaida. Hii ni bila kutambua ugumu ambao wengi hupitia ili kupata bidhaa hiyo muhimu. Ripoti ya shirika la afya duniani WHO na hata shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF iliyotolewa mwaka 2019 imebaini kuwa watu bilioni 2.2 ambao ni zaidi ya robo ya idadi ya watu duniani bado hawana maji safi ya kunywa. Idadi hii ya kushangaza, mtazamaji, inaashiria haja ya kuchukuliwa kwa hatua za haraka
kimataifa ili kushughulikia uhaba wa maji na hata kuboresha upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira. Na wakati dunia inapoadhimisha siku ya maji duniani mwaka huu, mwanahabari wetu Alice Diana anatueleza jinsi shirika moja la Kikristo limekuwa likieneza Injili. Hii ni kupitia zawadi ya kusambaza maji safi, salama na hata maji ya kunywa kwa jamii zinazoishi katika maeneo duni katika nchi tofauti ikiwemo nchi yetu ya Kenya. Tazama. Maji. Upatikanaji wa maji safi ni moja ya mahitaji ya msingi kwa binadamu. Lakini kulingana na ripoti ya maendeleo ya maji ya Umoja wa Mataifa ya mwaka jana, mtu mmoja kati ya watu 4 duniani anakosa maji safi ya kunywa, jambo ambalo ni hatari kubwa ya kiafya, kwani maji yasiyo salama husababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 1 kila mwaka. Mabadiliko ya tabia nchi, kuongezeka kwa idadi ya watu, miundombinu iliyopitwa na wakati na ukosefu wa maarifa ndio vyanzo vya tatizo hili. Ukosefu wa upatikanaji wa vyanzo vya maji salama ni sababu kuu ya magonjwa kuambukiza, ikiwa ni pamoja na kipindupindu, homa ya ini ya aina A, homa ya matumbo na polio. Pia huongeza utapiamlo na kusababisha udumavu kwa watoto. Baada ya kuanzishwa kwake mwaka 2012, shirika la Bucket Ministry lilianza huduma yake nchini Kenya mnamo mwaka 2018 katika mtaa wa mabanda wa Kibera kwa lengo la kuboresha afya na ustawi wa wakazi kwa kuhakikisha upatikanaji wa maji safi ya kunywa na kueneza Injili ya Yesu Kristo. Ili kuelewa zaidi jinsi shirika la Bucket Ministry linavyofanya kazi, lilihudhuria zoezi lao la usambazaji wa ndoo za kuchunga maji lililofanyika katika kanisa la Champions of Christ Church International katika kijiji cha Sofia, eneo la Athi River, kaunti ya Machakos. Dennis Mavia, afisa wa uhusiano, ananieleza wanavyolenga maeneo ya makazi duni, ikizingatiwa kuwa ni mojawapo ya maeneo yaliyo na hitaji kubwa la maji. Basically we are all over. Actually we are all over Kenya. We are also in Shampole, in rural place, that's in around the Masai land. We are also in different places, but basically we are targeting many slums because we understand that's where there's the need of water. Because sometimes this water that we get in the slums, they end up mixing with sewages and other things. So we see there's a big need of water issues in the slums. So that's why we're basically targeting. Kufikia sasa, familia 2,000 zimepokea ndoo za kuchungia maji ya Athi River tangu huduma ya Bucket Ministry ilipoanza mwezi Agosti mwaka jana wa 2023. We identify slums, people, places where there is need of water and they are drinking from contaminated water sources. So we identify that need of water issues in that area. Then after that, once we are done the assessment and everything and the budgeting is done, now when it's the day of distribution whereby they're coming to collect the buckets, we go per house, we divide them into different zones. So let's say today we are dealing with Sofia, so we'll count 200 houses from one zone. So we give them the tickets, then that ticket is a surety that they are scheduled to come and collect the bucket. Let's say if it's Friday, so that Friday, like today, they come and show us the ticket, then we will be able to give them the buckets. Yeah, because sometimes in slums when you do have a systematic way, there are people who can join any time, and that affects the budgeting, and also some people might end up not getting the gift that we're giving them. Kabla ya kupokea ndoo hizo za kuchungia maji, wanaotarajia kuzipokea hufundishwa jinsi ya kuzitumia na kuzilinda, na pia jinsi ya kuosha mikono ili kuboresha usafi wao. Nisha tu kwa ndoo. Hii ndoo tumenunua hapa Kenya, lakini filter imetoka ng'ambo na imekarimu mtu 10,000 Kenya shillings imefika hivi. Kwa hivyo hiyo ndio filter. Ndani ya hii filter kuna hizi nyuzi tu ambazo unasiona hizi nyuzi. Na tukiiweka katika mashine inaitwa microscope, hii nyuzi inakuwa iko na pipe ndani ama ni pipe. Basi hiyo pipe iko na vimianya vidogo tundu ndogo ambazo zinazuia bacteria kupita, lakini maji yatapita ndani. Tuko pamoja? Maji yatapita ndani, lakini bacteria ama wale wadudu ambao wanasababisha magonjwa ambayo yanatokana na maji chafu hasitapita ndani. Kwa hivyo zinakuwa trapped. Sasa hivyo ndivyo hayo hii filter ilivyo, na imepitia katika Wizara ya Afya Kenya, wamepima vizuri, imedhibitisha kwamba ukiitumia is 99.9. Hii filter utakapofika nyumbani, inua mahali penye
pameinuka kiasi, kama ni kwa meza ama kwa stuli, inua hivi na uweke ndani maji kiwango chenye unataka kutumia. Hayo maji nitatumia namna gani? Nitakunywa hayo maji, nitapika mswaki na hayo maji, nitanawa mikono na hayo maji, nitaosha vyombo vya nyumba na hayo maji, tuko pamoja. Nitapika na hayo maji, matunda nitaosha na hayo maji, mboga nitaosha na hayo maji. Mtoto mdogo pia ataoga na hayo maji ama utamosha na hayo maji. Hautaona nini? Skin rashes kwa mwili wa mtu. Kulingana na mchungaji Ruben Wanjala, mkufunzi wa wamishonari katika shirika la Bucket Ministry, kichungi kilicho katika ndoo hiyo kinaweza kuchunga aina yoyote ya bakteria, mchanga na chembe nyingine yoyote ya uchafu. Hata hivyo, anaonya kuwa hakiwezi kuchunga sumu. Usiende nyumbani useme kwamba pia inafilter nini? Sumu. Ukiweka sumu, basi kunywa sumu utakuwa. So haitoi sumu, maana sumu inachanganyikana na maji. Tuko pamoja. Tena test, kama ni maji ya chumvi utapata nini? Test ya chumvi. Kisijai sana wewe tumbe taja maji. Inakadiriwa kuwa watu bilioni 2.2 kote ulimwenguni wanakosa maji safi ya kunywa. Lakini huduma kama vile Bucket Ministry inajaribu kutatua swala hili kwa kuwapa Wakenya ndoo za kuchunga maji ili waweze kupata maji safi ya kunywa. Naam. Amini usiamini mtazamaji, maji hayo ambayo nimekunywa yalikuwa hivi kabla hajachungwa. Wa kwanza unapanguza huku. Kuna huku ndani hatuoshi na sabuni, tunaosha na maji. Ikihifadhiwa vizuri, ndoo hiyo inaweza kudumu kwa zaidi ya miaka 25. Hii inamaanisha kuwa familia ambayo imepokea ndoo hiyo inaweza salama ya kunywa kwa miaka 25 ijayo. Utapata ya kwamba ikiingia katika sura nyeusi, kila mara ukikunywa maji yatakuwa yananuka sana. Tuko moja. So usioshe na nini? Na sabuni hapo ndani. Osha tu kwa mkono ama kwa sponge. Huku nje ndio pengine unasafisha kwa sabuni. Na alafu unafanya nini ukimaliza? Weka nini? Filter yako kwingine, hifadhi bila maji. Baada ya mafunzo hayo, wakazi hupewa ndoo hizo tayari. Naam, mtazamaji, shukran sana Alice Diana kwa taarifa hiyo. Mwelekezi wangu huyo Shalina ananikumbusha kuwa siku zote maji ni uhai. Hata leo hii tunapoadhimisha siku ya maji duniani chini ya kauli mbiu ya maji na amani. Taarifa hiyo kuhusiana tu na usambazaji wa maji safi inatukumbusha umuhimu wa maji kwa kila mtu kwenye jamii, hususan maji safi. Ndio mwisho wa taarifa zetu jioni hii ya leo. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza amekuwa ni Boniface Mreithi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia wewe mtazamaji usiku mwanana. Kwaheri.